Oh no, please. Thank you so much. Yes. Okay, so should I sing Jai Radha Yes, Madhava? Prabhu. Yes. Yeah, can I play the harmonium maybe? How do we do that? Harmonium? Okay. Yeah. So maybe here. Oh, keep it here. Sure. I will hold it. I'll hold it, no problem. There's a few people out there. Yeah, on the. We'll see. Yeah, it's okay. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Vijanavalabha Girivaradhari Vijanavalabha Girivaradhari Kishoranandana Vajajanaranja Kishoranandana Vajajanaranja Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jagihari Jaya Radha Madhava Jagihari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Yasodanandana Vajajanaranja Sodanandana Vajajanaranja Sodanandana Vajajanaranja Yasodanandana Vajajanaranja Yamunachira
Jaya Radha Madhava Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, text number 33. Right, so this chapter describes Hiranyakasipu and how he got all of his different boons from Lord Brahma, and he became very powerful, and he was controlling the universe, and even the demigods were bowing down to him. He lived in the palace of Indra, and even the money had to bow down to Kasipu. Amazing. And then they prayed to the Lord that what do we do about this? And he said, don't worry. The Lord appeared to them and said that, no, don't worry. He will have a son who is a great devotee named Prahlad. And due to his offenses against Prahlad, he will be vanquished. So now we're hearing the glories of Prahlad, although born in the family of demons, he was actually a great devotee. So we can read this verse. Nodvigna chito vyasaneshu nispriha shruteshu drishteshu gunesh vasaktudrit.
Dantendriya prana sharira di sada prashanta kamo nihatasuro sara. So perhaps we could read that. Hear the translations. So, not udvigna, agitated, chitta, consciousness. So his consciousness was never agitated. Vyasaneshu, in dangerous conditions. Even in dangerous conditions, he was not disturbed. Nishpriha, without any desire. This word appears in Bhagavad Gita also. Krishna says this is described as a perfect person who has nishpriha, which means, of course, no material desires. We cannot be without desire, but we can be without material desire. Shruteshu, in things heard of, especially elevation to the heavenly planets. Drishteshu, as well as the things seen here. Guneshu, the objects of sense gratification of the modes of material nature. Avastu, drik, seen as if insubstantial. It's interesting that Krishna mentions that also in Bhagavad Gita, that when you're indifferent to all things you've heard and to be heard. In other words, all the promises for happiness in this world and in the heavenly planets, when you become indifferent to these things, in other words, they're seeing that they're insubstantial, they have no real meaning. Then it says, Danta, controlling, Indriya, the senses, Prana, the living force, Sharira, the body, Di, intelligence, Sada. So in other words, his body, his mind, his senses, the living force are always under control. Sada, always. Prashanta, he was quieted, he was peaceful. Kama, without material desires. Whose material desires were always quiet. Rahita, completely devoid of. And very interesting, it says, Asura, demoniac nature. So Rahita Asura, he is completely devoid of any of these qualities, which are called Asuric, Asura, although born in a demoniac family. It's a very interesting verse. Although this is a translation by Srila Prabhupada, although Prahlad Maharaj was born in the family of Asuras, he himself was not an Asura, but a great devotee of Lord Vishnu. Unlike other Asuras, he was never envious of Vaishnavas. He was not agitated when put into danger, and he was neither directly nor indirectly interested in the fruit of activities described in the Vedas. Indeed, he considered everything material to be useless, and therefore he was completely devoid of material desires. He always controlled his senses and life air, and being of steady intelligence and determination, he subdued all lusty desires. So are they translating this simultaneously? They should. Okay, is that what's happening? Yeah. Hare Hare Krishna. yeah. So, You hear me? So translation is going on simultaneously? So, you could read translation. I think the Matsumura Prabhu will. Yes, I'm here. So may I read Japanese text? Yeah. プラフラダ・マハラージャはアスラの家庭に生まれましたが、彼自身はアスラではなく、主ビシュヌの偉大な献身者でした。他のアスラとは違って、決してバイシュナバを妬みませんでした。
危険な状況にさらされても動揺せず、ベーダに記述されている果報的活動には直接的にも間接的にも興味がありませんでした。実際に、物質的なものはすべて無益であると思っていました。ですから、物質的欲望が完全にありませんでした。常に感覚と生命の気を支配し、着実な知性と不動の決心をしていて、すべての欲望を征服しました。The end of the translation. Okay. Okay. All right, Krishna. Apologies, I didn't know what I was supposed to do. So I will wait for the translation now. Is that okay? How will I know if he's translating? Oh, yeah. He's we can read down. Could you read Okay. Purport. purport of the English? Yes. Oh, purport's there. Okay. All right. From this verse, purport was Divine Grace, Srila Prabhupada. From this verse, we discover that a man is not qualified or disqualified simply by birth. Prahlad Maharaj was an asura by birth, yet he possessed all the qualities of a perfect Brahmana. Brahmana Shila Sampame. Anyone can become a fully qualified Brahmana under the direction of a spiritual master. Prahlad Maharaj provided a vivid example of how the spiritual master and accept his directions calmly. プラブパーダによる解説です。この説から適格者かあるいは不適格者であるかは家柄だけによって決められないことがわかる。プラフラーダ・マハーラージャは家柄がアスラだったが、完全なブラーフマナの質をすべて備えていた。誰でも精神指導者の指導のもとで完全に資格のあるブラーフマナになることができる。プラフラーダ・マハーラージャは精神指導者についてどのように考え、その教えを冷静にどのように受け入れるかに関して分かりやすい模範を示した。The end of the purport. Om Gyanatimurandasya Garanjana Shalakaya Chakshurun Malitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Uta Parakamalam Shri Guru Vaisnavam Sha. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanvitam Sha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari. Vishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priye. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhivyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinyavadi Prasyajade Shatarane. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So very interesting verse. Of course, later on we'll hear how it is that although born in a demoniac family, Prahlad became a great devotee of the Lord. で、後に、プララダ・マハラージがどのように、
悪魔の家系に生まれながらにして、純粋な主の偉大な献身者になったのかということが語られてきます。And of course, it's because he was hearing from a pure devotee, Narada Muni. で彼はナラダムニという純粋なディボティから聞いたことによって、そうなったわけです。So, as Srila Prabhupada says, it's not a matter of birth. でそれは生まれによって決まるものではないとシーラ・プラブパーダはおっしゃっています。So, if we're actually hearing, then we should develop these good qualities. で私たちは良い質というのは聞くということを通じて、育まれるものであります。The idea is that the fruit of hearing, the fruit of becoming a devotee, isn't just to say, I'm a devotee, but it's to actually develop good qualities. で、聞くことによって、育つ結果というのは、ただ自分はディボティになったというだけではなくて、そうではなくて、聞くことによって結果として良い質が芽生えてくるということでなければなりません。So, and what are these good qualities that are described in this verse? では、その良い質とは何でしょうか？ So, the first thing that is mentioned here by Narada is Nodvigna Chitta Vyasaneshu. で、それが今日の説に述べられています。ナラダは言っています。ベアサネチュ、すいません。ちょっとサンスクリット読めません。はい。So that is that one becomes fearless. で、それはまず恐れがなくなるという点で、質であります。So how can we become fearless? じゃあどうやって、無恐怖になることができるのでしょうか？ So we have to think of Krishna. クリシュナのことを考えなければなりません。And we have to realize that Krishna is with us. で、クリシュナが私と共にあるということに気づかなければなりません。The fruit of proper hearing, the fruit of Krishna Katha is to realize that Krishna is always present in our heart. ですから、That we are 正しく聞いた結果、クリシュナがいつも自分と共にあるということに気づくということがその果実であります。we are spiritual beings. で、私たちはスピリチュアルな存在であります。We don't die. 私たちは死にません。This is what happens. This realization comes by proper hearing. で、この気づきが正しく聞いたという結果もたらされる果実であります。Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that when we chant the holy name で、シー without ラ・サラスバティが主の聖なる皆を唱えた結果どうなるのかということを説明しています。when we chant the holy name of the Lord without offense, then the first thing that happens is we begin to distinguish the body from our real self. 冒涜というのを避けて主の聖なる皆を唱えることによって、得られる最初の結果は何かというと、この自分がこの体ではないということに気づくということです。And we realize that Krishna is with us. そしてクリシュナが私たちと共にいるということに気づきます。So then a devotee begins to see that whatever situation he's in, that situation has been arranged for them by Krishna. で、そうするとディボティはどうなるのかって言ったら、どんなことが起こってもそれはクリシュナによってもたらされた
ものということが分かるようになります。Just like when Srila Prabhupada first came to America, それはちょうどシーラ・プラパダが初めてアメリカに、来た頃の話です。he was looking around and he was just seeing this incredible demoniac situation, passionate situation, and he actually said, "What am I doing here?" で、実際プラパダが初めてアメリカの土地を踏んだときに、その目の前に広がる、そのもう完全に物質的で悪魔的なその世界に自分が囲まれて立っていたと。そして自分はここで何してるんだろうと、そう思ったわけです。He said, he called it Ugrastane. Why have you brought me to this horrible place? で、そこでプラパダはこう表現しています。なぜこんなひどいところに私を連れてこられたのですかと。But I guess you have some business here because you brought me here. しかし、でもここで私が何かすることがあるのではないかと、そう思います。というのは、あなたがここに私を誘ったからです。そう祈りました。So he was saying that he wasn't thinking that by some chance or by his own arrangement or something that he was in that particular circumstance. He was realizing that no, Krishna brought me here. で、そこでプラブパダはこれは偶然起こったことだとか、またこれはもう自分がやったことだとは考えなかったわけです。これはのアレンジによって、そこに、置かれたのだということをそう見たわけです。So I guess you have some business here. So let me know what it is you want me to do. ですからここで自分がここで、するべきことがあるんだと、それだったら自分が何を、したらよいのかということをどうか指し示してくださいとそう言いました。So this is the quality of a devotee. Therefore, they feel that they're always in Krishna's hands and they're not disturbed in any circumstance. で、これがディボーティーの視野であるわけです。どんな状況に、置かれたとしても、その状況に、心が動じることはありません。So just like we'll hear as we read this chapter how Prahlad was totally unjustly tortured by his father. 今日の説、ここではプララダが非常に不当な理由によって、父親に、何ですかその苦難をなめさせられて、いるわけです。But we never hear him say, "Why me? I'm a great devotee. I never did anything wrong. This is unfair." でもプララダはなんで私がこんなひどい目に遭うのかと、私はディボーティーなんだと、これはアンフェア、なんだっけ、Not right. その正しくないと、Yeah. フェアじゃないと、そのようには言いませんでした。So, but he thought, well, somehow or other Krishna wants this to happen. でも、クリシュナが、何らかの理由があって、そのようにした、自分がこういう状況に置かれたのだと、そう考えたわけです。So he was never disturbed.
ですから彼はそこで決して動揺されなかったわけです。Because he felt that Krishna's arranged this and I'm in Krishna's hands. で、クリシュナの計らいによって、私はクリシュナの手の中にあって、そのようにクリシュナに計らわれたんだと、そう考えるわけです。This is not so easy. これはそんな簡単なことではありません。通訳変わります。We may forget this sometimes. 私たちはそのことを忘れてしまうかもしれません。Oh, new translator? Hello, dear translator. You're only as good as your translator. Anyway, thank you for doing this service. Thank you. So, where was I? Oh, yeah. So we may, in our daily life, we may not always see how Krishna is working. で、日々の生活の中で、クリシュナがどのように私たちに働きかけているかわからないことがあります。But we should endeavor to see in this way. けれど、こんな風に、するべきではない。That Krishna's got some reason for doing what he's doing and putting me in the circumstance that I'm in and having the experiences that I'm having and meeting the people I'm meeting and so on. で、自分の今置かれている環境、合っている人々をなすべきこと、そういったことはすべてクリシュナがアレンジをして、それでそういう状況になるんだということをうまく心得ていることです。Perhaps he wants to teach me something. 何なのか教えて、くれるかもしれない。Or perhaps he wants me to do some service. 私に何かをしようとしてくださっているのかもしれないし、私に何かをさせようとなさっているのかもしれない。And I can only do that service well if I realize that he's giving me the service. で、私がそのしもべであることを分からせるためにさせてくださるのかもしれない。So every day should be a great adventure for us. 私たちにとっては日々毎日大きな冒険です。What will Krishna send me today? 今日は一体クリシュナが何を送ってくださるんだろうかと。How will Krishna appear before me today? 今日はどのような形でクリシュナが現れてくださるんだろうかと。In this way, we can learn something このように and grow closer to Krishna through all of our experiences. で、さまざまな経験を通してクリシュナにより近づけるように学ぶことができます。Yeah. So a pure devotee like Prahlad, he always sees that way, but it's our practice to try to see this way. で、プラバラダ・マハラジのような純粋な献身者はそのようにすべての経験を通して学ぶことを学んでいます。We should always remember, sometimes devotees have this idea that this is my spiritual life over here, and this is my material life over here, and they don't have anything to do with each other. 研修者はこういうふうに考えることがあります。これは私の精神的な生活。こっちは私の物質的な生活。それとこれとは折り合わないと。But we should see our daily activities as an extension of our sadhana. でもそうではなくて日々の生活というのは私たちのサダナの拡張したものだと、そのように捉えるべきです。We try to hear and chant nicely, and then the test of how nicely we've heard and chanted will be how we deal with the activities through the day, how we see Krishna through the day. で、ちゃんと良い唱えこと、そしてよく聞くこと、これをきちんとやっていることによって、その日の一日がどのように違うか、クリシュナがどのように現れてくださるか、それを体験することができます。Not that, okay, now I've finished my sadhana, and now I'll become like Hiranyakasipu for the rest of the day.
今日も私は自分の定めをやり終わった。だからもうあとは今日の後の一日はもうヒラナカシプのように悪行していいんだと。それ Shouldn't be like that. そのようには言ってません。No, we should see Krishna in everything. Actually, Srila Prabhupada said that if you chant nicely and you hear every syllable, you will think of Krishna perfectly all day long. で、すべてにおいてクリシュナを見ることです。プラパダおっしゃいました。一言一言きちんと唱えることによって、その日一日クリシュナを持っていることができると。So this should be our endeavor. そのように努力をすべきです。And we can become like Prahlad one day. そうすれば、いつかプララーダのようになれるかもしれません。So, and ultimately, to see life in this way means that we have to become free from material desires. で、究極的に、物質的なものをなくすと、望みをなくすと、それが目的です。Here it is said, nishpriha, without desire. 望みなくと書かれています。Shruteshu, nothing that I hear gives me impetus, especially elevation to the heavenly planets, doesn't seem interesting to me anymore. で、天界の惑星ももう興味はない。And dristeshu, what I see around me, nothing is so interesting. で、身の回りにあるものを見ても何も関心を持たない。Guneshu and the senses are no longer attractive. でも感覚というものももはやそんなものには心が奪われない。It's very interesting. So how does this come about within a devotee? How does this quality of being uninterested in anything material actually arise within the heart of a devotee? Oh, excuse me, I don't follow. I'm sorry. Pardon me? Excuse me, I didn't follow. Oh, okay. Say it again. Okay. How does this, in other words, we see in the lives of the great devotees that they're not interested in anything in this world. They're not disgusted or hateful. They're just, it doesn't hold the power over them. で、偉大な献身者というのは、その物質的なもの、周りの、そういったものに、関心を持たないということがわかります。So, this word is very interesting. It says, "Esatsu drik." そのことを言葉です。So the asatsu means that it's temporary. It has no real substance. It's ephemeral. There's nothing really there. で、数というのは一時的なもので、実際にはそういうものは存在しないもの。And drik means to see. ディレクというのは見るということ。So if we're actually hearing and chanting nicely, we'll see that the goals of life that everyone is chasing after and working so hard for, it's actually insubstantial. There's actually no substance there. There's no happiness there. 正しく唱えていることによって、人生のそのゴールの、人生の目的ゴールというのは、みんなが血眼になって、探している、そういったものが人生のゴールではないということが分かってきます。This comes by hearing. それは正しく唱えることによって分かってきます。But we see people are working so hard to get things, and it doesn't actually make them happy. で、人々が血まかりになって求めて走り回っているもの、実際そのように求めているものが私たちを幸せにしてくれることはありません。People work so hard, practically day and night. 人々は昼も夜も働きもあります。
just to have a place to live and to take care of a family. ただ住むところを求めて家族を営むために。Of course, we need a place to live and we need to take care of our family. もちろん住むところも必要ですし、家族も見なくてはなりません。But practically, we can perceive that this is not the goal of life. This doesn't give ultimate satisfaction to the soul. でもそういったものは本当の究極的な人生の目的ではないし、私たちを究極的に幸せにしてくれるものではありません。And that comes about because if we're really hearing nicely, if we hear Srimad Bhagavatam and we hear our japa, then Krishna touches our hearts. で正しく聞き、そしてシーマラバーダムを聞いて、正しく唱えていることを耳にしていれば、そうすればクリシュナが私たちのハートに触れてくださいます。And we feel happy. そうすると幸せを感じます。It's just like last night we had this kirtan and people were happy. キルタンを行いましたけれど、みんなハッピーでした。They were singing and dancing. 歌って踊って。And practically we can perceive that there's a kind of happiness that comes within the heart that's different from any other kind of so-called happiness that we get in this world. そして、私たちのハートの中に起こってきたその時の幸せというのは、世の中にあるいわゆる幸せというものとは全く違うものだということがわかります。It's actual real happiness that touches the soul. 本当の幸せ、それは魂に届きます。And it's categorically different from anything else you get in this world. そしてそれはこの世の中で手に入るものとは全く違ったカテゴリーのものです。And so as a devotee experiences that, then they begin to, the world, which has so much power over everyone, becomes just like just like a dream for a devotee. で、ディボーティはそれを経験し、そして、すごい力をそうすることによって、この世界にすごい力が生まれます。Yeah, later on, there's a wonderful verse by Prahlad where he explains this point. で、この点について説明しているプラーダの素晴らしい説があります。And he says, Naibodvijay Paradaratya Vaitaranyas Tadvirya Gayana Mahamrita Magna Chitta. So first of all, he says this material world is actually a horrible place. まず彼は言っています。物質世界というのはひどいところだと。Vaitarani, it's called the river of Vaitarani. It's just like this insurmountable ocean that you can't get across. 決して越えることのできない海のようなもので。And it's very fearful. 恐ろしい。People, for the most part, are afraid. They're in fear in most of the time, like all the time. 人々というのは一般的にもうほとんど四六時中恐れています。But we're just used to living in constant anxiety, so much so that we don't even know we're in anxiety anymore. でもいつも恐れて生きているので、恐れているということ自体も気がつかないほどです。But he says, but I'm not afraid. Naibodvijay Paradaratya. I'm not at all afraid. しかし、プラーダは言っています。私は全く恐れない。Actually, Srila Prabhupada one time he said that will be the test of our advancement in Krishna consciousness, that there is no fear. で、プラパダは一度こうおっしゃったことがあります。実際、精神生活が自分が向上しているかどうか、それは恐れがないかどうかでわかると。Isn't that where they said, what do you feel when you chant Hare Krishna? Wasn't that? And he said, I feel no fear. で、ハレクシナを唱えているとどういうふうに何を感じますかと。で、そこで、恐れを感じないという答えでした。So this is the quality of good hearing. ですから、正しく聞くことが必要です。Naibodvijay Paradaratya Vaitaranyas Tadvirya Gayana Mahamrita Magna Chitta. So my conscious Magna Chitta is always full
of hearing your glories. I'm always full of that, and I always feel very happy. There's this Prahlad statement. で、私はいつもあなたの栄光をたたえ、そこに意識を集中している。それが私の喜びであると、プラダマハラジは言っています。But there is one thing that disturbs me. しかし、一つとって気がかかることがあります。There is one thing that really makes me unhappy. でも一つ私が心が塞ぐ、そういった思いになるものがあります。And that is that when I see all of these mudhas, he calls us, all of these poor fools. の愚かな人たちを目にしたときです。He calls them vimukha chetasa, the people who are not conscious of you, the people who don't know you exist, they don't have connection with you. All of these people, when I see how hard they're working and how unhappy they are, then that makes me disturbed. で、苦しな恩義を感じない、恩義を知らないもの、理解しないもの、あなたが存在することを分かっていない人、そういう愚かな人たちを見たときに私の心は塞ぎます。とプララダは言っています。So that's the quality of the devotee, is that they're very happy in glorifying Krishna, and their only concern really is how to help others also out of this material world. で、これが献身者の質です。どのようにして人々を助けるか、どのようにしてこの物質世界の人々を助けるか、そのことを考えています。I heard a wonderful story. I was just in Australia, and I met one of Srila Prabhupada's disciples there, a senior disciple. で、オーストラリアで一人、シュラ・プラッパダの弟子に会いました。What's his name? Which one? The older devotee, do you remember his name? Subhuti? No, not Subhuti. Not Alan, no. The other one. Anyway, can't remember, sorry. Anyway, he was with Srila Prabhupada. They were driving in the car one time. 名前がちょっと思い出せないんですが、その弟子はある時、プラッパダと一緒に車に乗っていました。And he looked out the window and he was seeing all of these people were going to work. で、仕事に行く人々がいっぱいいるところを見ました。In their suits and ties and, very serious and we're going off to work, でもう今から仕事に行くんだというネクタイを締めて必死になって真面目な顔していってる人たちの顔を見ました。And he said, in my mind, I was thinking, look at all these people. で、なんて人たちだろうと。And he said Srila Prabhupada was watching them also and seeing, how unhappy they were in their lives, struggling so hard to get something that will never make them happy. で、プラッパダの顔を見ると、プラッパダもやはり同じように、この急いでいている人たち、この人たちは今必死にやっていること、そのことで幸せになることはないのにという、かわいそうだという顔をなさっています。But at the same time, being very convinced and just, we're doing this is the right thing. We have to do this. そして同時に、私たちが今やっているこの運動、これは絶対にやらなければならないことだと、確信を持っていらっしゃいました。So Srila Prabhupada was just watching them, and then he turned to this devotee, and he had tears in his eyes. そしてプラッパダはのお顔を見ると、その目には涙が溜まっていました。And he said, "How can they be saved?" どうやってこの人たちは助けられるんで、救われるんだろうかと。So this is the quality of the devotee. They don't have any worries for themselves, but they're thinking, how can these people be saved? で、これが献身者の質です。自分のことではなく、どうすれば人々を助けられるかと思うことです。The devotee experiences spiritual pleasure. Even neophyte devotees can experience
substantial spiritual pleasure on a daily basis. 献身者は、たとえ駆け出しの献身者であったとしても、その精神的なものを、喜びというものを経験することができます。Just by hearing and chanting. ただ、正しく聞くこと、唱えることによって。And that experience makes material life, allows us to see through the foolishness of simply dedicating ourselves to getting temporary things. そしてその経験によって、日々物質的なことに、必死になっていることがいかに、くだらないことであるのかということが分かるようになってきます。But then the devotee thinks and sees others who are totally an illusion and very unhappy, and he thinks, how can they be saved? そして、人々が本当に、幸せでないことを見て、献身者はどのようにして助けられるかと考えます。So these are some of the qualities that are exhibited by Prahlad Maharaj. これがプララダが説明している質の一つです。Then it says, Danta Indriya Prana Sharira. Having these other qualities from hearing, then they can control the activities of their senses and life force. I'm sorry. Okay. Having developed these good qualities, a devotee can control their senses and their life force. そしてこの質を伸ばしていくことによって、自分の質を高める、ことができます。違うか。Yes. So, and then it's concluded that Rahita Asura. Nice. Prasanta Kamo Rahita Asura. Although born in the family of Asuras, he didn't have any Asuric qualities. そして、アスラとして、生まれたにもかかわらず、アスラの質を全く持たない。So, because of course, in a higher sense, who is an Asura? We're all part and parcel of Krishna. Excuse me? In a higher sense, how can there be any Asuras? We're all part and parcel of Krishna. We're all spiritual beings. We're all part of God. で、高い意味で言えば、私たちはみんな神の一部であると。それなのにどうしてアスラになることができるでしょうか。But we can develop develop spiritual qualities, or we can develop asuric qualities. It's up to us. でも、精神的な質を高めていくか、あるいはアスラとしての質を高めていくか、それは私たちにかかっていることです。So the asuric qualities begin by we turn our back on Krishna and we want to enjoy separately from Krishna. That's the whole premise. で、クリシュナに背を向けて、そうして楽しもうとする。そうすることによって、アスラとしての質が高まります。This, what is that? Krishna Bahurmukha Hoy Bhogavancha Kori. It is said. Who said that? That's anyway. Krishna Bahurmukha Hoy Bhogavancha Kori. That when we turn our back on Krishna, Bahirmukha means we turn our face away from Krishna. で、私たちで、クリシュナにの方を向いて、そして感覚というものに背を向ける。So why do we turn our face away from Krishna? Why do we turn our face away from Krishna? ですから、どうやって、クリシュナに背を向けるなんて、できるでしょうか。Because we want to enjoy without him. で、なぜそうするのか。それは私たちは自分が楽しみたいと思う。My god brother
Vishnu Jana Swami used to say. で、私のガッドブラザーとヴィシュラナスワミが言いました。That if you're not thinking of how to serve Krishna, で、毎晩どうやってクリスチャンに使えると考える。you are Krishna. You are thinking that you are Krishna. それか自分がクリスナと考える。Do you understand? If we turn our face away from Krishna, then we're trying to be a little enjoyers of the material world, like Krishna, little gods. We don't think of it that way, but that's actually what we're doing. でクリスナに手を向けるということは自分がその楽しもうとするということ。So, and then that's when all of the harsh qualities come and rise up within us. そうすれば私の中にもう本当に悪い性質というものがどんどん顔を出します。Like earlier on in this chapter, it described Hiranyakasipu. He controlled the whole universe. I mean, he really had it all. で、ヒラヤカシプのところの説を読みますと、ヒラヤカシプは何でも持っていた。He just had inconceivable control and power and wealth. もう驚くべきほどの力、富を持っていた。And he could do anything he wanted to do. 何でも好きなことをすることができた。But it's described that he was frustrated and unhappy. しかし彼は欲求不満であり、そうして幸せではなかったと書かれています。So that's the nature of material desires, is that they don't actually satisfy the soul. They make us more and more frustrated and angry, and we begin to hate other people and fight other people. So all of these demoniac qualities come about by turning our back on Krishna. でこれが物質自然の性質なんです。クリスチャンに背を向けることによって、どんどんとそういった悪いものが出てくる。人と喧嘩をし、で、人を憎み、争い、そういった悪いものがいっぱい出てくる。Similarly, if we can turn our face towards Krishna, just like all of you wonderful devotees are listening to Srimad Bhagavatam. で今皆さんはこうして、このシーマデバータムに耳を傾けているわけですが、でそのような素晴らしい賢者のようにクリシュナの方を向くならば、chanting the names of Krishna. そしてクリシュナの皆を唱えるならば、So just by turning our face towards Krishna, just by hearing about Krishna, then the envy, the lust, the anger, these things begin to subside from the heart, and we become satisfied. で、クリシュナの方を向いて唱える、聞く、そうしていけば、妬みだとか、怒りだとか、貪欲だとか、そういったものはハートの中から消えていきます。It's very scientific. で、とってもこれは科学的なことです。So all the primary qualification of all qualifications is to become a devotee of Krishna. This change of heart will bring about all other good qualities. で私たちのもともとの質というのは、クリシュナのしもべであるということ、クリシュナに仕えるということ。Okay. And these good qualifications come about by hearing from persons like Narada Muni. で、それで幸せになるわけです。そしてそういった質というのは、ナラダムニが言っているように、聞くことから、正しく聞くことから培われます。So it's 7:30 now? Okay. We can take questions? Okay. All right, so we'll have some questions. では何か質問を受け入れようと思います。ハンガードで聞いていらっしゃる方はマイクをアンミュートしてお話しください。Any questions? 質問がありませんか？ Yeah.
Yeah, on the people who are online. She's asking the people online if they have questions. Okay. Wait and see what they say. I guess no questions. Poisons. Thank you very kindly, all of you, for sacrificing your time to hear this Srimad Bhagavatam. I'm not the best speaker, but we're trying to hear something. So thank you very much. うまくありませんけど、皆さんの時間を、大切な時間を使って、シーマダワーダムに耳を傾けてくださいまして、ありがとうございました。We wish you all the best. 全力を尽くします。Hare Krishna. ハレクリシュナ。Thank you very much. Arigato.